Hi everyone, welcome to the WARC Kyrgyz tutorials. My name is Bakyt and I will be helping you throughout this process. Today we'll learn about another famous poet, ақын improviser, and the student of Toxtogul Satılganov, Barpy Alykulov. We're going to practice our listening comprehension skills by listening to his biography and several of his works. Let's start by learning more about him. Barpy Alykulov Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ачы айылында 1884 жылдын 30 сентябрында кедей кембагалдын үй бүлөсүндө туулган. Barpy Alykulov was born in Achy village of Suzak district of Jalalabad region on September 30, 1884 in a family of a poor. Анын 9 бир тууганы болгон. He had 9 siblings. Барпынын атасы жокчулуктун айынан балдарын бага албай байларга малайлыкка берет. Barpy's father was unable to provide for his children due to poverty and gives them to the rich as servants. Barpy да 8 жаштан тартып мадалынын кийин Назарбайдын малайы болот. From the age of 8, Barpy also becomes Madaly's servant and then Nazarbay's servant. Ал бала кезинен кечирген оор күндөрү жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырында мынтип эскерет. Атекем мени сүйүп, балам деди, ач калдык, сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунда жүрдүм далай. He recalls his difficult days of his childhood in his song Days I Saw. My father loved me and said, "My son, we're hungry," he said, "I'll give you." So I went to Nazarbay as a servant. I spent a lot of time in servants' captivity. Ушундай оор турмушту башынан кечирсе да, Barpy ырчылык өдөргө эрте аралашкан. Even though he lived such a difficult life, Barpy got involved in the art of singing pretty early. 15 жашынан эле ал кездеги атактуу акындар менен байлардын адилетсиздигин, ач көздүгүн чагылдырып, эзилген элдин оор абалын айтып, айтыштарга түшөт. From the age of 15, he sings with famous poets of that time, reflecting on the injustice and greed of the rich, and talked about the plight of oppressed people. Анын акындыктанкы эл арасына жайылып баштайт. His poetic glory starts spreading to the people. Назарбай аны угуп калат да, ыңгайлуу учурду таап, Barpyны сыңдап, кемсинтет. Nazarbay hears about him and finds an opportune moment to criticize and insult Barpy. Бирок Barpy ага жол бербей, ага чечендик менен ыр түрүндө жооп берет. However, Barpy does not allow him to do so, and so answers him eloquently in the form of a poem. Nazarbay таң калып, аны андан да көп жумуш менен жүктөп салат. Nazarbay gets surprised and burdens him with even more work. Barpy'нын акын катары калыптануусунда Токтогул Сатылгановдун унуттулгус салымы чоң болот. Токтогул Сатылганов left an unforgettable contribution to Barpy's formation as a poet. 1929 жылы катуу оорудан кийин Barpy Alykulovдун эки көзү көрбөй калат. Бирок ошого карабастан коомдук жашоого активдүү катышып, ырларын жаза берет. In 1929, after a serious illness, Barpy Alykulov lost sight in both eyes. But despite this, he actively participated in public life and continued to write poems. Анын чыгармачылыгынын акыркы мезгилдеринде улуу ата мекендик согуш жөнүндө чыкты. In the last periods of his work, World War II began. Эми акын элине кайрат берип, эрдикке үндөөдү. Now, the poet gave courage to his people and encouraged them to be brave. Акын 1949 жылы 9 ноябрда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаары, дүйнөдөн кайтты. Сөөгү алаарча көрүстөнүндө коюлган. The poet died on November 9 of 1949 in Frunze, now Bishkek. His body was buried in the Alarcha cemetery. By the way, the National Theatre in the Jalalabad region is named in his honor. Similarly, my high school was named after him as well. Barpy's love lyrics had become well-known classical examples of Kyrgyz poetry. Therefore, let's have a look at his famous love songs and repeat it.
Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен. Биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм белгилүү болсун ыр менен. The face beauty is with the sun, the waist beauty with the belt. The beautiful mölmölüm we love, let it be known with a song. Эки лебиң кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм. Бир карасаң жүрөккө от чачылгандай мөлмөлүм. Маңдай чачың маргалаң, жибегиндей мөлмөлүм. Сенин ышкың баланын тилегиндей мөлмөлүм. Your lips are like red flowers opening mölmölüm. One look will burn my heart as if scattered mölmölüm. Your hair is like a soft silk as of margalan. Your love is childish pure mölmölüm. Now, let's watch the modern performance of this poem by Mirbek Atabekov. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, сүйген сұлу мөлмөлім белгілі болсын ыр менен. Екі лебің қызыл гүл açılгандай мөлмөлім, bir қарасаң жүрек от чачылгандай мөлмөлім, маңдай чачың маргалаң, жибегиндей мөлмөлім, сенин ышкың баланына тилегиндей мөлмөлім. Great job so far. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned, we want you to learn.